Thank you, Honorable Presiding Member. On behalf of the Mahajan Eksat Peramana, especially I wish to add a few thoughts with regards to late Honorable Batty Veerakon. As it was said earlier in the House, he was a student activist, trade unionist, political activist, an eminent lawyer, member of parliament. He became the General Secretary of the Lanka Samsamaja Party and went on to even serve a term as a Minister in Science and Technology of Sri Lanka. But above all, because he was a courageous and a fearless human being. Why I say so, Honourable Member, is he was always, as a lawyer, an eminent lawyer, he was always accessible to the common man, as well as to trade unions, to workers across Sri Lanka. The Ceylon Federation of Labour was led by him during one of the most crucial periods in history, and he was fortunate enough to have a very close guidance and relationship with eminent politicians of the era in the 60s and 70s, especially like late Dr. N.M. Pereira and late Dr. Colvina de Silva. He contested 1977 elections from Colonna electorate, which was part of Avisavela electorate, which my electorate, which was part of Avisavela, which was represented by both my grandfather and mother. So I take it a very personal reason to convey the thoughts of our family, share at this moment with the family of late Batty Veerakon, Honourable Minister. At the same time, I must say his family was surrounded by eminent personalities, not only in the political circles or in the legal fraternity, but also members from other learned members of in different professions. I remember once meeting Dr. Fonseca, who was one of the pioneers in ophthalmology, Dr. Pereira, who was probably the leading dermatology professional in dermatology. Then another member in his family was Dr. Ramunujan, who was a leading personality in administrative service and later serving in the Public Service Commission, so on and so forth. So he was surrounded by eminent people from different fields, respected fields in this country, and he was very well served through these connections that he had built, through the network of a closely knit family that supported his courageous and fearless time in the arena of politics. I must specially mention, as a student 25 years ago, I remember joining my father, Dinesh Gunawardena, and my uncle Gitanjana in Eppavala, where this one of the most historical judgments became part of our law in this country. And the key personality behind this judgment, the petitioner in public interest, was none other than late Honourable Batty Veerakon. Of course, the judgment was delivered by late Justice Amarasinghe. මම මොහොතක් ගන්න එක මතක් කරන්න ඕන. මම ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට එපාවල ඒ සටන් විරෝධතාවයේ මහ පොළොවේ තියෙන තැන ස්ථානයේ හිටියා. එපාවල නායකත්වයේ දුන්නු මරදම් කඩවල අපේ නායක හාමුදුරු ඇතුළු ඒ මහා ගොවි ජනපදවල ව්‍යාපාරවල හිටපු ගොවීන් එකතු වෙච්ච වෙලාවේ මගේ ආදරණීය පියාණන් බාප්ප ඇතුළේ කන්නෑමත් එක්ක මම ඒ ස්ථානයේ රැස්ව සිටියා. අපේ රටේ මහා ධන උල්පතක් මහා නිධානයක් බඳු ඒ පාවල පොහොර නිධිය ආරක්ෂා කරන සටනේ මහාචාර්ය ඉලේ පෙරුමයන් එදාත් ප්‍රකාශ කර සිටියා වසර 100කට වඩා කාලයක් අපේ රට බතබලතෙන් සරුවත් කරන්න පුළුවන් සාරවත් කරන්න පුළුවන් මහා නිධානයක් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියලා. අදටත් අපිට
එය අපේ රටේ ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය පරිදි පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න පරිවර්තනය කරගන්න බැරි වුණත් එය අපේ රටේ අනාගත පරම්පරාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කර දෙන මූලිකම සටන ඒ පෙත්සම සුප්‍රීම ශ්‍රාවයට ගෙනියලා ජස්ටිස් අමරසිංහ විනිසුරුතුමාගේ ඓතිහාසික තීරණයකට එකතු කරන්නට පුළුවන් වුණේ බැටි වීරකෝන් මැතිතුමාගේ අප්‍රතිහත කැපකිරීමත් ඒ වගේම නීතිය පිළිබඳ හසල දැනුමකින් ඔහු එඩිතරව නොසැලී නොබියව ඒ අධිකරණයේ ඉදිරියේ ඒ කටයුතු වලට එදා පෙනී සිටපු නිසා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අද පරම්පරාවේ අපි සියලු දෙනා ඒ වෙනුවෙන් අපේ කෘතවේදීත්වයේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ බැටි වීරකෝන් මැතිතුමා ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට ප්‍රකාශ කරන අතරම අද දවසේ බැටි වීරකෝන් මැතිතුමා දිවංගත බැටි වීරකෝන් මැතිතුමා වගේම ගරු තංගේශ්වරී මහත්මිය වෙතත් ජස්ටින් ගලප්පත්ති මැතිතුමා වෙතත් එවැගේම සෙල්ලසාමි මැතිතුමා වෙතත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන අතරම ඒ බැටි වීරකෝන් මැතිණිය එහෙම නැත්නම් ආචාර්ය හේමා වීරකෝන් මැතිතුමිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා වෙත අපගේ සංවේගය ප්‍රකාශ කරමින් ඒ පවුල් වෙත අපගේ ගෞරවය ප්‍රකාශ කරමින් මේ අවස්ථාවේ ඒ පවුල් අනුගාමිකයන් ඇතුළු හිතවතුන් සියලු දෙනා වෙතට විශේෂයෙන් මේ උත්තරීතර සභාවේ අද දිනේ මෙම යෝජනාව සමත කරන මොහොතේ අපේ අදහස් එකතු කරන්නට අවස්ථාව සලසා දීම සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේ කෘතවේදීත්වය නැවත වරක් ඔබ සියලු දෙනාට පුද කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි.